about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up? It's time for Hakka training, and we're taking this train to Pingdong County, Neipu Township. Now, today we're going to visit or find out more about this very well-known person here known as Xu Bangxing. Who is he? What does he do? We're going to find out in a minute. 今天我们坐着火车到屏东呢，要转到这个内埔乡哦，然后呢要了解当地的一位名人，他叫做徐蚌兴博士哦。他到底什么来路，有什么丰功伟业？待会儿呢我们会一并了解哦。Leo 啊，我们今天要来了解一位名人，在当地叫做徐蚌兴博士啊，叫什么台湾第一刀啊？对呀，他是屏东内埔地区第一个以医学教授开业的客家人，而且也是台湾人当中最早担任外科专业医师的第一人哦。他的医术非常精湛，所以被称为台湾第一刀哦。他是个医生啊，是的，难怪是博士啊，了解了。对，而且他最大的功绩就是他创办了美和中学，还有美和护专。对，护专那当然是跟医疗有关的啦。可是美和中学很多棒球选手从这边来的啊，不是吗？没错，对，这棒球非常的有名。当年他就带领着美和棒球队到处去征战，所以在国际就非常的有名声啦。是。那我们的徐蚌兴博士当然就是一位医学家、教育家。还是一位大善人，而且他是台湾棒球的催生者。哎呀，太好了！那这样的话，当地应该有帮他建立一个纪念馆在这儿吧？那当然有啊，就是徐蚌兴博士他以前居住的客家的传统的一个三合院就是这个徐蚌兴博士文物纪念馆。是他的故居。那里面收藏了很多徐蚌兴博士他生前的文物，给很多的民众可以来这边参观，做乡土教学的一个场所。哎呀，我跟你讲，我自己本身也非常爱棒球，非常感谢我们这位徐博士的推广啊。那我们真的要去他的这个故居来逛逛一下。好。Pingdong's Neipu Township may be small, but one of Taiwan's biggest names had his start there. Ever the polymath, Doctor of Surgery Xu Bangxing not only founded Meihe High School and University, but he is even more famous for his founding role in national baseball and making big wins overseas with his Meihe varsity team. Even now, almost half of Taiwan's professional players are Meihe graduates. Nestled within his hundreds-year-old traditional Hakka residence is a museum dedicated to Xu and contains artifacts from his life. 生病要看医生，我们来教大家怎么说好了。OK， 生病 if you get sick， 不偏that means sick。看医生 go see a doctor， 本醫生看。And now you know. That does it for today's Hakka training on ICRT。什麼睇㗎？按字say張來了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.